ahwefo nyina akwa abashonko enfambra showdown jumedie so ewo Kumasi online TV, Friends of Ken TV and I think TV. Aye manije ye papa se ne den so no menimu edi ehia kyesede echegu no menemo eba betwetwe ho enkomo mehwe ye papa se wonya subscribe ya oba subscribe edi ama mo be share video ama onuebo no so be share edi ama obi foforo na comment section nso no mituja ewo hanum se na so adwenhwe biara wonso wo no na wonso wo de wodie efa comment section ase edi ama mimidi ene nana yase wana nana mense momre no ma memfa monkofa enkopie mu ewa Akwatia ebusu ya mede bukopie mu Akwatia kyese ne ena EC edisi honom se ewo se Akwatia by election no etumi ekoso na MPP ni NDC amanyokuo ni de minu mienu inadi wa dance the tensioner for some time now epeja ni mu ewo wo mo so na nenu kopie mu Akwatia ebusu ya enye easy ankasa chairman upon chairman yemfansie ne ene yentutu bi ni ade kyese won nchenchirenche bi so kura na akwaso between minority leader Alexander Afenyomakin any JFK kyese NDC for no won ni bia just wo mo dia mama wo mo ne busia enya asem keto akra e bekwa ahoma nso na yakwa akotwetwe enkomo nso ewo honom saso ena abrantie bia wono ne de se de dane de nyina ye ne yeda so de anopa yeda mpapa pa bi so eso de anopa etumi pie kodwale eno minsuo edidi epie ne yehwe wiem ni ade ne du anadwo kra yakopa joint bi atena akwa ye news perede no sa abrantie ne de wo so ono de asomdwa ye friend asomdwe yade just the one pack crack wo ba bonten abe make serious threat pa the state etia the government, the journalists and the people ye wo omai mo achesende no merere honum nyina na masra ye IGPA papa say the moment Akwatia by election ne beba na wie ye pena wone na policy for baby biara sa branche ne hye biara wo mutumi ngrabe no merere mu na mabobo ene so video na munyina no maso atumi ate de nsama wodi tu dwa no saso na nrada me be sole dwumadi so na me de be tu show mo say yade achese Chief Justice Tokonu ane John Dramani Mahama ye mampeni papa yade a wa park ni nkuku ne nkaka nyina de esi ni tiri so se baba yo kokoko si adwuma obeye ye no yade ase adwuma ni nyina no aba na wie ye ntem on park ni nkuku ene ne nkaka nyina no wonko na no ena chese Dr. Joshua oye peni anaso oyo churchofo ewo Legon wade nsem bia ba bonti a wo kire se ye man peni His Excellency John Dramani Mahama fitibra chese wo ba be mu ade ba ko chese waye papa chese onde obebo na ba so ankasa ene se wo pam eye ma mi Tokonu no wie no se ene ma mi isi ejemensa wode wo nko from so mo chem zapo mu nsu ankasa na mo so kra enche kra ade a mu nyina no ye be paake mu nkuku no mu kaka ni adi asimutire so na munyina no mape bebi afa wose bebi agisi anu oman Ghana ekono na niji de His Excellency John Dramani Mahama said ye wosifa ebu oman no said ye wosifa kika ne amasisi enini ade nyina wo bi a wonye na dwuma ye bia no e wose ye mampeni His Excellency John Dramani Mahama etumi eja no kwan saso ena Professor Sikandu wono so de nsem bia ba abonti a wo kire se ende wo man na ye wo mu no se ye obi ejeso obetumi aboa yenye papa de said ye ne de ye betena ha ne ye kase Kennedy na bebo anase Brian Champion na bebo ano was wono Kennedy o Brian o Educhumo wanyo o kwabere Japan wo sankrofo ni nyina no wonfa nanim yenu yi ehu wo mo kra wo se emo papa bie no hono ma ebetimi afiri wo mo nchen abana nipa obetimi aboa no oman Ghana etumpon wo man Ghana akonani wasesa wo man Ghana enyo obi ase Excellency, your former Vice President, Dr. Alhaji Mahamadou Bawumia. Okay, and I'm saying, hey, Dr. Mahamadou Bawumia, obey Vice President for 8 years. Or when we be the boy of my Ghana and Kebusia, Anka Wamoye, Anko Okoye. And Sunny have a discussion about him. Say, one new beer, obey about my God. What can you say? And I'm sure, as you said, you will be a soon you'll be a bind here. Mimiti, minim, dear Mehunti, a daddy, then you know, but enough you dear man say, and I'm dear dance here, and I say, me Kennedy or in Japan, one dance here, say, Kennedy bet to me a boy, and Kennedy, ever to me, Eddie, near my papa, Ababe Piemu, our man Ghana, Kennedy, ever to me as a song, mine to know, Eddie and Naja, one no shoe will be a
Anunti ene wo jina so akase Dr. Mahmoud Bawumia ene betumi aboa wo man Ghana na sabre ya mene mo kase su de Dr. Mahmoud Bawumia de nsem bia tudwa na according to ononom wo se ERNEST KUMI ya jese wo hwere ne nkwa no oye MP edema Akwatia ene wo free ma by election aba beto hono ma ene wo mo edi kokromoti no eto aba ene dey no wo se ono de wo hu ni se ye NDC amanyoko no wo mo atete ni atepo ya just wo mo de abrantie femu no ni nyina no eka hu bi ene ma abrantie no ehwere ne nkwa ya wo kan nam si okay it is so allowed say nipa da sani bia no wo betimi akire wadwen ba mesre ye former vice president and I say the current aspiring presidential candidate edema MPP amanyoko ni say wo me say ye nyina ye ni mateti a chese ERNEST KUMI wo femu even after the time cry ye announce kura so no na wodi nkunim ye mpenifo bi de ni kopie mu a okofo yudia security court wo mu kosu no wo mu the bench warrant on so chese as at the time and na yesu amanfo kura in wo parliament house impono wo no na chese ade na ede ni tiri so ne yese ye mpeni de biarada e ma ye nhwe ni inchesa atete de ye nyina ye nim se abrante no efamu bi but as I am speaking to you now ye nye hu doctor bia na se ye nye hu autopsy report bia e che se eye wei anase wei ene gina so a e ma ERNEST KUMI e de hwere ne nkwa nti ye besere se makwa ye mpenifo no e to de bia ye na mo kasa na mahwa mo kasa ye san se mofra no e ya de a wo mu hwiam nti the next time ebia na ankoye MPP ni akoye NDC ni a ube wan se NDC fo so aba be so ma ba be kase ebia MPP fo se ni na mo yeye ene nam so a wo mo so candidate no efri mu ti e be sere ye papa you have the chance, you have the right to say what do I join share baba but eto de bi so a bibi wo honom na se ye kan ya na ya ye careful kakra na bu so ma mi sa mo fo mo nko eye Akwatia ena just abatoɔ no ekwohwo no anopa we ya police fo achese wo mu kopie mu ewa Akwatia no na enye easy just say the IGP yohonu wo kan ye say te wa wonim na beba bedi nsemu no wa wonim baba be stubborn wo honom de be fa wani so no enya asem kesoa mabati ase say he really meant his words wa media gro enye se no wo ka asem bi sa keke a police fo akuku da mabuhia wo mu kopie mu ewa Akwatia ende dey no enye easy wo nyina no hwe se abato a ekono bibia ebetumi so akosho wano na MPP mpenifo ni bi kopie mu wo honom sa so na NDC amanyoko no wo mu so mpenifo ni bi ekopie mu ewo honom na MPP amanyoko mpenifo a wo mu koye no ebi ni JFK and the second person and then mefa wo mu asem akam eye minority leader Alexander Afenyomaken wo mu nyina no ekopie mu wo honom bi na wo mu koye no and according to sources and as according to reporters sadwe ya miti video manum se amede nsame so mo mensa aka ne se baby a wo moto aba no NDC amanyoko ne party office ben that side na NDC candidate your friend Bernard no wono na ni posters ne ade nyina no ebobo honom ene yesi Alexander Afenyomaken instruct eye tags a wodo wo mo ko honom ne se womo wawa ya brante ni mfoni ni ade ni nyina no emfemfiri honom na womo wawa yi mfoni wieye ena NDC fo esu tisi dwam no se ready ade afa ye kon ho ankasa sanke ye beto Alexander Afenyomaken se pa wo honom akasa de ye besi fo esibirim na ebusuam threat ni ade achese ensema no womo ka no eye ensema na no ohye to the sense obi kura bie na no eka sem Alexander Afenyomaken ono so wan hwe say by election ebe koso wonu so ni constituency ena me no mienu so nim say by election be koso de ena na jese sa nipa na wo sa constituency no e yade a we free mu nti wo kan ni say wie ya na me say are you people planning say mo be yi Alexander Afenyomaken dey free hono man na ma betina video man say aka ne several times say politics happens to be a dirty game there but eto de bia ye all chances mo may ye very very careful e bia na tese de wo kan ebufuo so e bia de wo kan kra na enye bibia jese wo mini anase enye bibia jese wo wadwem se wo bese wo kopira wo bia anase wo bese wo koku obi odabi but the moment asansem no ebe pie free wonu mabape the moment a bibi beto Alexander Afenyomaken a lot of people will start say wo mo kofa wo videos a wo keka nsem se mo be kunu mo be prano mo be ni se mo be ni se nyina wo me kofa video na ba enne nipa wu a na
asa and idea be yan say dependent here say na they will be pointing fingers at you. I know say NDC amanyoko you people are so like my so eager say Akwatia seat no e ya ade amobeje sa so na MPP amanyoko no wo mo so ani abedi ankasa say ERNEST KUMI no ye MPP ni we need sa seat no edema MPP amanyoko nti kwan bia wo mo so befa so biara wo mo so beje sa seat no wo mo so ebeche ede afri eye NDC fo nsema na se wo mo ma NDC fo wo mo nsa entumi nka sa seat na sa be ye me mo kase ekura busua wo mo nya mbobo nipa wadi nkudim wo ho asofo bi so ahyase a wo mo hye nkome putu nkom hyade guma tese dia wo mo kire nyina se Akwatia ye green Akwatia ye green Akwatia ye green am say Akwatia ye green Akwatia ye green ya just asofo ahudwe munyina mo keka no na just NDC amanyoko ne candidate aye friend Bernard no wono eno mo beso o mo ma ye ti ase se wo bedi nkuni but be mo fo wo honam so a lot of interviews is near there just call ye no na dodo na eche se ya de wo mdi kokomete no ebeto oba edi ama MPP candidate no eye Solomon na ebi che se ka se de ye nim se His Excellency John Dramani Mahama na wa be mu NDC na wa be mu ntinka NDC candidate no etumi wini a adododie emfasudie bia no the NDC candidate aye friend Bernard wo mo present no ewo wo mo constituency no because wo ye NDC ni na NDC wa be mu dada no yade anka wo mo betumi enya so mfasho but a lot of people are also saying say ye man penny His Excellency John Dramani Mahama ba ye no bo hye na wo share Ghana fo no yade asa bo hye no ondi so enu ntini so wo mde kokometi no bekwa akoto aba no de ama NDC candidate aye friend Bernard pa de wo mo nje na Solomon nso de oyobi a in as much as one year parliamentary candidate emfasudi a chese timemufo ni bi kire se wo manya ewo Solomon ne ho no enya asem ketoa ni bottom sika wo de aye sacrifices de wo de aboa party no amafa wo mu ko school a wo mu ni dia wo mu bedi wo mu ni books ni ade ebi uniforms ebi ni chese yese man mema chese Solomon ya wo ye MPP candidate wa Akwatia wa boa enkrofo wo Akwatia ho no enya asem keto enu nti dudu na so kire se wo mu di kokromoti no ebeto aba e dia man but trust me say at the end of the day no ene ye be hu nipa obedi nkunim ewo Akwatia. I am wishing the MPP all the best and I am wishing the NDC so all the best whosoever wins. Trust me say me the updates ni nyina no ebe mamo ewo Kumasi online TV Friends of Ken TV and I think TV and enter say me sorry jumedi eshumpo no ye be free ho no bebe bia no trust me say me the ni nyina no ebe mamba me sure so obeka me ho no yakọ na yakọ akwhwe some of the scenes the ekọ so ewo Akwatia ende de no ebi emra sisia. Why there was wrong, and I didn't see me. We are ready for that. If you are not respecting the police, what will do by election is constituency. Why are lucky? No,
party office on a higher party office. They are not right to come here. And I'm are you able to confirm if indeed they remove some of your posters here? How come they said they didn't remove anything? Because of that rush come here. That we go do by-election at the marking house. Here no be parliament. There is a free and fair field. Yeah. What will be your message to your members, NDC? Everybody to do ready. If they can't fiang, we should come fiang. He where you go lost too much. We lad, they go do by-election in I know more process, but I Santa here to about that you need the ATL. Our process. We'll be on your way. Just here, watching is out. Only for on your way. On your phobia. On your phobia. On your phobia. Yeah, every one of us over here. I'm a person. I have to go. And you know, I say, so I'm going But some of these actions is not troubling, given we are waiting for them. We are ready for them. We know the plan they are taking. Yes. So we are waiting for them. Let me tell you, I cannot say anything in public. But let me tell you, let me. Yes, I'm a communication officer in the party. Constituency communication officer in the party. We have people in the MPP, and let me tell you. We have people in the MPP. I mean, you can say MPP divided two. So we have their people, all my information. Because I must say, I na call for my MP. I na call person mo de ba, almost so you can. Eto mo timi fa dem ba. Okay. Eto mo de o ma ko fa Solomon. Aba say onu ba Bawumia. Ana mo de na ba. So MPP divided into two. Eto do mo ye bia no, ye hu. Do mo ye bia no ye hu. So we are telling you people medias, say, I had here, Nipa miensa penny here. Yes. Nana be another play and a fellow Michael. But me don't say Yamin the shop a fellow Michael. Nako a cemetery. Sana Azoka Kayano, Nakabeko by election. All right. Yay, Miami Party MPP. Ebushanti Miami Party MPP nti ye papa ni. What ye chairman na wase ama say wono nanka sefata papa sanko beba bejira wa Akwatia but esan say yes wo ye Kennedy ohine Japan ni nti no ye ntumi emfa dem ba eni say wo mkofa Solomoni ede ne ba ye na so mi amiti he de na minim senka o we de Solomon renew ya ma say fo ni nyina no anka ye party kro na mu anka ye MPP party kro na mo na so e kamia kwa ye sesa sabotage na anu adabi 2023 no ebi kwa so acha say ye treaty MPs ni bi ni ade no asese na sa ne ma no egusu a kwa wuti e chairman was the MPP party no emu achemienu na che say Kennedy fo e na Dr. Mahmoud Bawumia fo na current executive se wo hodu media wuchu mu tan a ye de ya kwa bi obobefa so a wo mu di obi obeba be support Bawumia bebe biano wo mo de beba na so Solomon ye campaign eno ada me betena fidie manum se me de show mo Kennedy ohine Japan me say asa the time on Sunday na wo free Akwatia no na almost 12 a.m. papa we ko gina ne na so gina ka asoro ye dede kasa ye te say o make sure says Akwatia seat no ebetumi ye MPP de yen hwe Kennedy ohine Japan e bro ko ye campaign enipa ko di nechi enipa ko boje ne so ne ade nyina no na wo bia ehwa se Kennedy abanko ade na te se Solomon ye beto abade ama ne so mo se ya beto wo moto
Mosi abeti wo moto. Chese Solomon no de neighbor say dem be oba join Dr. Mahmoud Bawumia team. NPP party na ngase busia dani de nyina no ye tu wo mo fo na so ye tu wo mo fo bia na enya de a wo mo tie. Na NDC amanyoko no wo mo first chairman Azuka ne kasa ya waka no jese nye pani bia na sebi ni tinu afufuta chese nyansa wo ni tinu. I am beginning to agree with that. I am beginning to accept that because say yes na say de nani esifa bede na chese afenyo markets at the end of the day no afenyo no hu na wo be den wo be bo ni tuo wo be chese kai wo so wo be ku na de obie no hono ma wo be kire bo wa asasi so mesre ye papa se ema ye ma politics endidi ye tirim na sabi dani de nyina wo bi a betumi aye obi papa wo bi grandfather obi great grandfather wo megina bonti mebie wa no me kasa meye NPP for so ye mfendi mo nye mi kebi mamu no na mi se pie mugum NPP amanyoko ne ye mfendi mu o na monye according to posters ye bushia mukwa wa ye ko fa sa crash ne ade nyina baye according to sources yes poster na NDC for de aboho e na NPP for so wo mo de aboho e na Alexander Afenyo Market scroll ya wo ko kachire wo mo se wo mo ngwai NDC de no emfemfiri ho no ebushia enti na no Akwatia ntokwa ni nyina no eno no and Akwatia entokwa je se peje ni mu no and before the election nankasa ebusia enche ye ne ohene ba kwabena ebetwehwe nkomo na de ekoso ho no nyina no waboye nchiremu but before the general election and as I can say before the Akwatia by election impo no minu mienu ina di one dance ye say eyade che se NDC amanyoko no wo mu te warning wo mu bo kokose wo wunim na beba be pie mu Akwatia na beba be mistake wo mu mebu weku one more tax ebe kan ma me ko me betena afidie manum say e condemn sa act ne say sansem na wo mo ke kan ade ne de wo mo nhwe ye papa because ekunwa aba beto aye kwa pre ye nyina ye ko pedi obeba be take over de obeba be gina na just wo man puntunduma etumi aba Akwatia nti se ne emma mo ko na mo ko ye mo hu nkentinka na mo ko bu obi na mo pra na at the end of the day ye be chi watum ye nja wo sa keke ye be chi watum ankasa ne ye chi utum so asuchie biara ebushia esefata se ye chu wa shubia no eyade a wo beje NPP amanyoko ne so de on the other hand ye hu se wo mo tax no na wo mo kasa se ebra party ne ba power niema wo mo ye vigilante groups ifo wo mo asem na make niema wo mo ye sacrifices a wo mo sacrifice e de ma NPP amanyoko no na wo mo nim sanka party ne ba e wo sanka party ne tumi hwe wo mo party ne tumi ye epe adwuma ne ade ma wo mo party ni tumi pesika kakra bi na nko mo de tu wo mo botom na so party ni ba ye no eyade a party no eyi wo mo ba ko e de share wo mo santi sangrofo ne de na eyade no wo madwa la ye papa eno na ma ablekuma ye kobo hawa kumsi na ne chairman Lloyd wo mo be so be ye yi press conference be kasa ye ne ade se nipa ba ko a oba party ni ma na so be lead party na wo mo be kasa enipa no be kasa ma wo mo etie Kennedy ohine Japan asar Kennedy ohine Japan obi eno hono ma betumi aba beka che ye MPP amanyoko no wo mo vigilante groups ne se wo mo nsambra baka wo mo betumi aba menemo kasa ye buhwa ye kobo video ya na mitie NDC amanyoko no wo mo first chairman na cheso wa Akwatia honom ne aye fa na zuke de na ni abede papa pani anu o ka se obe bu afenyo no hwehwe afenyo ni JFK no obeku o na by election be koso mo constituency na ye bisa ne se ede be mpa na chese wo ma ye wunti a ama wo bu efu a chese wani abede o honom ebusia trust me say wentumi anka asem papa bia ne nsem nyina ne say hwehwe Alexander Afenyo Market so hwehwe ohu Alexander Afenyo Market a de ebesi wo honom no Ghana fo nyina bete ye ma politics ma se bi ye ndane ejimifo mo excuse my language but mama menka ne sa ma politics endidi ye tiremu na se bi pani wu mie bie wano na wo nkasa basa sa debi at the end of the day ene ye to aba ni wi a nipa obekwa ko take over Parliament House de ye hwehwe ne sempuntu djuma ebetimi aba Akwatia nti sa wetimi wakame ne ade ne de emfaso biara emma so ebisia sabre ya me mo ka say ye ko ahoma ne so na ye ne ohene ba kwabena adodo na a friend Ken ba ye ne no akwakwotwetwe enkobo de ekoso ewo Akwatia constituency nyina no wo bebo ye nyina enchiremu mini aba mama me ma wakwa aba
Me do so mini aba. Bibi abakode. Yesu adom ye kure mu kakra. Ye do bo ade na se na Akwatia ye blue anasa Akwatia ye green. Samre die. Senia normal aircon no. Empeni se ensuo totia ena ebe mu bebia nsusuan edi brode hu no ebefa. Samra minu kasa de wontumi nkyere se Akwatia ebe ye green ana ebe ye blue. Every say krom ha ye din obia eko eba obia the normal daily activities eko so ha no mo say na anopa na ye bedru ha no and attention kakra eba krom na ne nyina every NDC party office ho no mo a tension kakra ema ne ho so na de ekofa ne nyina ba ye eni say yanya ntie say honorable Makin honorable Avenue Makin and afi JFK Justin Frimpong Kodua MPP General Secretary oni MPP mpenifo bi ebora baby a NDC for omo posters ni ade wa omo ko wa bi na ekofa attention kakra ba ye enso apolitifo ba mu ema asumdwe eba na eno ye rewre mu a ekobisa mu no ye call MPP for nso party office ekobisa mu asem ne mu na entremo mu di ma nyina eni said ye see eni say eyemra ana isimran ekire say baby ayeto aba no eni say ye di party colors e di koho nanso polling station no ba ko wo a obakọ na NDC for ba na any omu posters ebo ho na omu bo mu senka omu nyifro nanso o mantie eno na ma omu nso tools ana mo no say omu be wai poster na free wa ekofa mentimi ho ase edi ba ya wenche kakra ekoso ewo NDC for party office anopa no nanso enam say opposition for agi krom ha fa baby obefa bia ubehu bamboni say ogina ho ntino omutimi eboban ma asumdwe adwuma ye free ho no ye bo pro eko polling stations ahodo bebre no anopa no ekoko hwe na ekoso ewo ho na uko du ho eho ye din unhu se queue ana live bia ewo ho se nia general election na ya tan hu no this time around ye unhu ni sa ubekọ no na ebi wo ko ubekọ na obi ani ho na officers na electoral officers no any abanbofo nkwa na obehu se omo ho na etimi ko polling stations ahodo obi na nia yensa ekan ye nie na edikan ekọ abrosan ase polling station na nipa kayesa ombetu aba 442 and kayesa ombetu aba omudi ewo register so at 11:30 am no nipa 97 and ekotu aba ewo ho no mo a eno nso emu amanebo eno no e free ho and ekọ yesa ekọ baby ye ni ekire baby fufuro na yekọ pie mu ewo a man from nursery eno nso no nipa oma register yesa omutu aba 399 na as at 11:45 no na nipa 182 and a two abano. The free one is a call a man from KG and also nipa 363 and I can some betuaba. Then so as at 11:45 no na nipa 117 and a bet 2 year. The free one and I basing a call Presby JHS hono as at 12:30 muhono. Nipa beye 459 anka yeso mutu abano emu 200 ene tumi be 2 ye ye fro na yesa call Presby primary eno nso nipa 366 anka yeso mbetu abano as at 12:30 pm no nipa be 166 ena omo be 2 ye na ye wie no ye ni voters ni bi atwitwe nkomo ebisa omo se omo expectation any say abato no be kwa wie no say Akwatia ebe green and ase ebe blue na amane omubo ye ni say bebre no empese ombe kire bebia omuwo ye omu kan say omu pasumdwe enti de obewi ni bia no omu de ombe som sa na Akwatia empuntu enti na mukọ ekoto aba no enti dia ekoso ewa Akwatia na a police for na omugu kroma bebia obefa bia obehu a police for enti ye ni NPP for ni bi edi nkomo kokromu no omu kire say opposing for the president intino bebre no asro se ombe pie aba bonte na omabetu aba enso NDC for de omo ofim pa omo de omo gukromu a omo ko basa okom party officer macho manfo a omo gu ho a enya asem ketua kire se mentumi nkan omo dodo ontumi enkan omo dodo ukọ NDC party officer macho manfo gu a omo kire se omo ye omo internal security
Bisa mu say na aden na banbofo egu krom bebre na omo nso edi omo internal security aba na anu ye omo de ma ye ni say omo de omo bo omo ballot ho eban enti omo pese omo bo omo ballot paper ho ban ana omo ballot box ho ban enu nti na omo de omo internal security edi ba ye enti ye fi omo ye bora NDC for a party office ohene ba me ba cho meet you na NPP party office wo mo de vigilante groups wo mo nya bia wo mo so ba bebo wo mo ballot papers mo ba ya na NPP party office on minim nia cost wo me bora ho no e man ko na titi ho a e man no so muti ho no e ma mempanimfo e na mutiti ho no mo a omaye din na ye say ni omu be edi nkomo no oma ma ye kwan se omu be kasa na anopa ne de di kan ni ebinumu kasa e ma ye bisa omu the same question o bisa me say na ade na omu de NDC for the macho men aba omu officer mu de mo ye din a mo hwe de omu akire ye ni say omu de omu pasumdwe enti omu de omu crofo nso e wo polling stations a omu make sure say ababia ye be to bia no every vote will count. I be kwa koma NPP enti omu de omu areshe mu say enumle be do e be kan aba no be wie no enkonimde e be ye NPP amanyoko no de ewo Akwatia constituency ha enti uba Akwatia de a sabla menu kasa de hu se batabata bia e koso polling station bia ye call ye bia no e ho ye din obia eba na obetu na ba na okoni fie din hu se nipa bonchenku ewo ho na mom uba presby school mu ho a omo pa kase bi ewo ho e ho na nipa dodo no agu but bebi nipa no wo no omo gugu park no so a enye polling station ho a ye to aba no na omo wo omo nyina agu park ho ba me sure say omo twen say emre bi so na ko kan aba no a omo betumi akọ ho no a omo so bebo mani akọ man ti de ekoso ewa Akwatia ha eno no na je se kopie mu Akwatia ho nom na nipa bebre na nhye dan beto aba because me hwe nipa 442 e wo se wo mo beto aba wo one police station na asat 12 nipa 97 e na aba beto aba dia na je se amanfo am beto aba ne sa voter turnout ni de e wo form ye pa men kan dada e wo form ye pa ina sam kitwa na ye bi se bisemu no ne omo kire ni se omo de bebrenu asem omo kan ni se skacha bi ebem enkrofo bi chiche ska NPP ana se NDC for ebinu se NDC for cheska ebinu se NPP for bi nsu eche enti party afenu no nyina no obi eche bi enti obi eche se de nizika mu be edu no na tese obegina akwakoto ama na tese vote buying na ye kan wasem o man hu ade bia no eno na ekoso na anopa no me taxi driver bi edi nkomo me fanika edi ko police station no back na asem o ka kire me ni se NDC for no hwa omudi sika awura kro ni mu ankasa na campaign no ahyase no na NPP for dominate by bedu baby no asiedu nkatia no ene NDC mpanifo eba kro mu ha oma betu sika gum bebre nti na ma sika sem no sisa bebre no adwen a omu mpese ombe kwa kotu abano ama NPP amanyoko nti de ekoso ha enso eno no bana minim say ya say NPP candidate no Solomon ya say eba ni mpuntunjuma wa ye bi ewo constituency ni mu ho papa nti na amanfo ni bi je sanka wo mu gina no so na wo mu de ato aba na wo Akwatia ho no mpuntunjuma ne say de ye tete no kura bi anim sa na in fact me bedru Akwatia this is my first time amaba Akwatia na me bedru ha ne de ohwa kro ni mu a street bia so ya ka ne kota ba kota no timo se enye enne kota a check akra na ohwa omakwan no nso a me nka se eye bebre de but eye akwan no de enye mfuturu kwan ya gusu kota na port was de se Ghana enyina enitua eno de obehu makomako bi ewa ha but de timamufo na nkasa e ka ne se emputunjuma abowo mu na ahanu mu se no galamse anase mining na mu ye wa ha yie pa enya sam kitwa mini NDC peni bi edi nkomo asema o ka kire mini se wo mu de galamse na wo mutu na ebinu mu ka se ma bai obesi obebra galamse nenso wo mu ahyo Ghana fo se enya de a galamse no mbesi hu kwan na mum ombese mu kinana omaye no kwan paso sa na mu de tudwa na asema mu peni na ka asem no no crasem video ni na boss wo mo be stop galamse no galamse ne sansa Akwatia wo mo pesa amanfoto abama wo mo nti wo mo stop wo mo na mbom no wo mbebo wo mo chi dom no wo metunwe tu galamse ni ye
One say obi kasa so unim kasa yensu yenim tie na oka yen say galamsey ni de mahama wontumi stop na mom obehye mukina na obeye ne kwan paso enti so bi kasa obehye bibi wan kasa mining o se galamsey ni de obehye mukina na wa ne kwan paso enti minim kwan papa bia yetimi faso ye galamsey de nyina nim say illegal enti say utimi ka che say galamsey no yebeye ne kwan paso. I don't know how they are going to do that. Enti dia almost work anu enti uti afa no nyina NDC for no say empuntuo ni ha MPP for no say oh NDC MPP no na ebeboa wo monti no nia ekoso afa no nyina obia e kama ne party enti temprempre idea wontumi nkyere say aba no ebekọ ha anase enko ha nanso utie fomu yie na say wonim election mu a utie tie ne nkrofo kan e wo kokwa mu a ebi wo ho a omuhia mienu miensa na omudi nkoman no wontumi en record wontumi ntwingwa fidie na ensem omuka ne say aba ne de sikasem abem enti wo usika mbe dunu wo na ebeto ama oh my Ghana debia ye ka ho asem mre beso say wo mo kwoto abase ya no mo agya sika di egu mo wie no mo anya mpuntudwuma bi amfa ma ye ya ne ya so aba betena honom ne ya bubo makasa nti de sika mbe dunu wo dia ma me fa we emfem me me campaign de na mo meka che MPD for the so many abrese omubadi abatwe mu enkunemu a ene omu ema omu homle so because udu kromu a minim say election day de nka unhu party colors but udu kromu ha no kwanya mienim nie unhu NDC for kasa omuba na any omu posters efimfa mu a omudi nam krom wabra abaibofo egu krom me say utu ani ba ku bia unhu police ni utu ani ba ku bia a police station bia men kan kra no obetumi akan police for more than 50 and 100 cry one polling station nipa bia eni ho abambofo ndi omugwa na so NDC fo bo na obi ekita NDC party color aditon fo bo na NDC flag egu omukom a mudi nam krom ya ade a enti dia ekoso anti se MPP fo nso omama mani ambre na oman si form na oman ko kanche omkrofo so mumpie metu aba enye mi nwanwa se ade ebesa no Akwatia ebeda green na just asofufo bi nkom sha wo ma sha ase Akwatia ye green no MPP fo ani ambede o meni beba o mo so na just Akwatia o na nya da green. As a matter of fact, I don't know me name say police for no na abakroma na MPP for this row say obia intimidate wo mo say NDC macho men no so amuhu ya omuhu po mentumi nkyere but MPP for hu kika e wa hanu mo say no e wo fom yie pa metimi aka categorically say ade ebesana say ye bubu abanu na Akwatia eda ne green na enya me nwanwa bebre ni nuaba na wo hye kroni mu a emprempre ya me no mo kase MPP pani bi ani hono ma e bia wono so sanka eja se de NDC fuo ye na wono so every market places na de wo kɔ ha no sra manfo se wo mo nkoto aba anopa no nia ojina mu ade ma MPP amanyoko no anopa no ye hu no se onenam krom odini car ene ni nkrofo cars edi na chi a ono etini V8 black mo a cars V8 and other V8 nso edi na chi a MPP candidate no Solomon Solomon yeah okay obo apro e wo polling station ti ono de obo ejuma or nanti from polling station to polling station the same thing no na NDC for no so but the meme hu no uko NDC party head office or party office hono a the real macho man for gu ho na omabo mu wesie wo ho no mimi aba se edro nwumle na yekenkan aba na se ya obo obi ana macho man for focus na chi ballot paper me man nya onwanwa because macho man for egu NDC for party office ho no papa omudo so ye pa untumi nkan obudo ena MPP for ne de wo makoda MPP for ne de odu office ho 60 year na mo frame na me gina office enim ho but matwumi we free work akra because wo mu no minim my reporter na omu pese omu ni media ebe kasa I don't know what is going on omu pese omu ni ebe kasa sa de ne de nya ye ka wo ma wi anesa nti MPP amanyo ko so ma wi anesa menim na anopa mi aba ma me fa we mfem anopa no ye ni NDC ni ba ku bi kasa ewo wonu mu omu party office ho na o make comment bi a mejumedi kwa junjumu juni wana na me say dia internal politics bi ba election we mu okay asema na wo mu kan say asema papa ni kan ye ni say
Otrese eye candidate na ye di ni ba sisi eye Solomon no. Na enye ono na nka ese MPP for the neighbor. Na sa Solomon no owo candidate ba ku bia fa omo se chinchina ono na omra na ombe favor ta candidate nti o wini a na trese MPP flag bearer election na ye be ko no ebetumi a favor a particular candidate ewo eye amanyoko ni mu eno nti ena mpenifo force ya edi sa Solomon no ebaye anka nipa anka yesa omudi ni ba na se nipa anka yesa obegina no eye onabo amase ena anka yesa ena Akwatia for no ehwehwe ni sanka mu fa ne mla but enam say internal politics bi a cost wa NPP for epese chinchina omudi candidate bi ese ye komudi ndin ntino omabomodi akoyi Solomon no Akwatia for no ani sedanje no sa ena NDC ni no odi tuda anopa no enti when you cry NDC ni a walk when ye NDC ni a walk categorically say Solomon na wo presenting no won yo bia Akwatiafo pe anka Akwatiafo ne pa amase no sa pepepe o katra mi play o katra ntem trefo no play say onu omu ye politician enti omu oni pa e wo NDC mu e wo ni pa e wo NPP mu enti ya MPP nkrofo no a na MPP fo no a ena di information ebre omu say ena eko enti minu aba nia eko so Akwatia ha no enti say edo anwumre ebia anwumre no nsia ana no nso na say abane ba na ye sha say ebubo na hu say NDC already kan a enye me nwanwa bebre because NDC for abo mu huye pa enya sem ketiwa mekra said ye wesi fo etwamfoni e de akire mi Akwatia ebeda ni green a mi ankasa mi mu no enya me nwanwa MPP amanyoko wo mu de be hia nyansa enya nwanwa se Akwatia betimi adale green enyumre okay wo hene ba meda wase ye papa mesra wa afa wani edi wanyi na echi de beto fom bia no eya na wapusi ahoma no na eja wa ma metiefo ene mahwefo nyina no wo ma so etumi atibi yo meda se bebre okay meso meda se ebusia eye wo hene ba kwabena wo no ena eda ken ba TV ano ena nei ye ne no ekotwetwe enkomo ewo Akwatia constituency de ekosho ewo Akwatia nyina no wa boy ye nyina entremu ama ye nyina no yasho etumi atibi metina ha meka se MPP party na nkasa mu no ho ebusia se party ni be yeye pa de na che party MPP se ebeye ye papa no na ache esanse wutia ono ogina Akwatia ho bio ogina Akwatia ho no bia chese de ekwohwo ono nyina na busua watumi abo ne tofama minu mienu ina no yate ase the candidate ananka timemufo pe eye amase na nye Solomon no ba esanse wo mu hu ne se Solomon ne de wodi Dr. Mahmoud Bawumia echi ena amase ne de wo support Kennedy ohine Japan video no medical ya bobi kura dada ntia nyemi won se wono so ede to aso intini wo mo ne de wo mo se anka amase ne beba amase na eye the preferred candidate of the team emufu wo mo wo Akwatia no MPP for MPNT no wo mo se Solomon ne de wo support Dr. Mahmoud Bawumia intini yemfa wono mbo membra na ye de ne ba at the end of the day to be din kunima na waba be kan krofo a wo mo support Dr. Mahmoud Bawumia ebusia we nyina ye lichichikro we nyina ye lichichikro meka say the same mistake a MPP amanyoko wo mo ye 2023 na no wo mo threaten eye MPs ni ade akoye said ye MPP fonsu a bibia amfefiri mo MPP they haven't learned any lesson from their previous election. Timemufo na wo ma ne nipa ne na be wo honom timemufo na chese wo bibichiri wo ma dwe o mo betumi ne nipa na di nkomo no they are pointing fingers say osimesi na yepe and because of MPP amanyoko leaders no wo mo selfish gain wo mo selfish interest into na wo mo so piapia nipa ba ko ade na ba Akwatia da ne green na yebeda nyame ase Akwatia edani greener ye bede twedi ampo nyankopon wase na mekura no wo Akwatia wo hwedwubede ya wo nyankoto oba mesre ko na kotim so ema NDC amanyoko no because MPP party na wo ho no wo munye serious
The political party as NPP, they are never serious. What ya? Ose se wo kopiem wo NDC amanyoko ni party office. Se de ni pesifa bob dompem wo ho. Che se kuku dam. Bole na so kopiem wo NPP amanyoko ni de e ma mere wane ade nko a enegu honom. NDC fu ani abre, wo mu numbers abusua, wo mu kita wo parliament house ni nyina echi o. Numbers and near Doma, what do woman chinning in they are so trying their best to so Akwatia Citro, every MPP before them, and the leaders of the NPP, instead of so woman Betsinase, no Mobeman Sunday, that woman Trimina ye, you want Bishop or Mobe Faswa, one Mobe build a party, they are not doing that, and at the Chenia Disabiano Sebi, and some Hunin Kwasia Saman Kwana Daddy Danian and a Koshu Honum. Esem hunu ene nkwasi asem ena dani den nyina no NPP party na ekoso party beni inti aye bia current executives mami bisamo inti tema mo be ye executives no sene na NPP party na etia na ya akono sede na masi farmer party na sai no sana nka bo beto na nka mo be join ana JFK na bi ni mo amkeka ho sanka sede mo jai party dende mo beto party ni sanka mo be join ana ya wankrofo bi abusia o ma brema party no ya wankrofo bi a wo ma bredi ya ma party ni papa se amafofo wo mo na ye nsifom na wo ma ngi MPP party na mfa nsi wo eho a MPP party no ebegu asofo bi a hyenkom adi hunufuo bi a hyenkom amafo akasa apostles ni bi akasa MPP de bia MPP party na gu a fufuro bi ebebe bia na emu bi won ma ye be kwa akwajoin because at the end of the day no ya bre enter 6 o'clock embo no minim se beye den a eyade a wo mo de isi ebeba be declare nipa we di nkunim wotie won hene ba se NDC wini ebusua ema ne ye yehu na me chen obi a wo MPP party ni mu ebusua obepia ba abonte beba besbie na no abeka se NDC fo wiem nka nipa no obete wo mamanfo na egu Akwatia no Wamamafo ne gu Akwatia asa the time a year to abanyina no wo mu ye campaign ne mu odem because wo mu nim sese Akwatia so be ye green na wo mu ne memfa sudi a His Excellency John Dramani Mahama benyade efiri mu MPP mu de ewe MPP mu de ewe neti memfo na wo mu to aba ne yesi ye pewe mu se da we will support different candidates. Just say internal politics no say MPP party na mebusua meje hu amentiase meje hu bi amentiase nyame adifo ni bi kasa nyame adifo ni bi kire say MPP party the ancestors of the MPP Dr. Mahmoud Bawumia na mo be say chinchina wo ba the ancestors of the party doesn't like him. Oye howo wo besom wo benya dododie biaru wo se ne nsaka bia enti munja no kwai no nko because he is quiet because e bibi koboni a want to make kane ade nyina enti no you people still want to push him. Akwatia ebusua we kra de isinya declare e ma me declare ma mo Akwatia is going to be green ye chie mutan Akwatia be ye green Akwatia ebeye green na minim se sanka Kennedy ohine Japan pa sanka wonim sa ama se ni Solomon hu nsensem ni ade ya anka e bia nka won sai na da je nko so ko ye campaign de ama Solomon anka won tu ne nanpo enfensi hon mka so ko ye campaign de ama Solomon. The current executives of the government of the NPP government no may come and matter say you people are destroying the NPP. MPP na ye betu ye MPP na ye akonoma ye mu bi ye be join ye no enye say na party ne tie kufuo time MPP na to de bi abusua wo pia bonten kwa na wo kasa wo ye MPP ni a ebuo sunku bia ne ye de mawo no ene wo ka kire wo nyon kokura sa wo ye MPP ni mpo na wo fere ene wo bia wo no aka say me ameti he me ye MPP ni mpo abusua na me fere. Esan say said ye kane nanke ye kase MPP party ni nya attractive MPP party ni to say NDC party ni nya attractive ni ade no ene NDC party ni mpa baba ya kono e de achen ye party MPP
ene NDC party no abeya akono obuo shunku bia ba party ni mu echen MPP party no we yes ya te political party ensemhunu adecheni ade sebia ensemhunu me de mo nyina mo nkoda Akwatia is green Akwatia ehoye green amanfa wo msura wo na a police station 442 people are almost expected to mombeto aba na asat 12 something nipa 97 na aba beto a what shows that the rest are going to vote into imagine sa 97 say system po to aba no kra e de ama NDC MPP manya san MPP ayemu bi be join ye ebusi ama minto mensam no so emfama mudia se medemo ekodiam na listowel na nakusipoku sabre ya medemo ka sei wo si Dr. Mahmoud Bawumia ayebia sebi yenti memufo no yenye ejibifo ena wo Dr. Mahmoud Bawumia so nim nyansa nche yenti memufo ena sebre wo pame wo kwahia no enye yemfikirechi ena wo beche no esan say Dr. Mahmoud Bawumia kruye bushia ene views si ene de o maye Bawumia 10 cents ene mebo video no e wo fidie man se mamu nyina mativi na according to Listowell no was Dr. Mahmoud Bawumia wo bia chese wo buy as economic measure obi a wo ba no na chese wo kasa wo do se siubo no a chese when the fundamentals are read they change you to the explosive you no ene Dr. Mahmoud Bawumia what da ne wo na aze o pese obeye chameleon bi wudu hanu se na kala ne ya white and wasesa kwa white wudu hanu ye blue and wasesa kwa blue ni ade was it Dr. Mahmoud Bawumia you are not sensible or you are not wise than the citizens wo buy ye na dollar et say wo buy na $1 et to Ghana cedi net say and na wudu ko wie se na wa wo wie wasan ba be gina baby no aka kire Ghana fo se nyame ya adom na se wo ba NDC amanyokuo no wo me ne de wo ma bon wo mu nim bibia ye ntir wo ba obetimi aba be fixe bibia osisa nka wo bibi panka obetimi aya aboa Ghana fo anka in the last 8 years no we yes ane ma ne nyina no ede boa Ghana fo enye na wako opposition ena aba be kire say we asibunyansa nyina no egu tiremu last week Dr. Mahmoud Bawumia copy submit ne forms so koye file ni ade ne nsema wodi tu dwa no eno ena list wo yi ejira so a wono so edit to bidie mu ade ankasa ede ma Dr. Mahmoud Bawumia measure so be come hono yakọ na yakọ akotie ni nyina no abasisia. Really don't take my time to listen to very unserious persons and personalities like Bawumia. Hwe de ya na ehye bufu pa we wiasin kese pa ye obi a na adwene ye ne se onimyansa chen obi. Wabra ya man opportunity so omeson. Na ne so na osum ye no a whole records. He said something just that he couldn't be deep with the explanation, and he thinks you're wiser than you feel the pinch when he was vice president. What I say, if we are saying you the Jawa near the Aswao. Now said in previous, if Bawumia could at least for once tell himself the truth. All the $4 and not dollar near saying, oh, they granted now your 4 cedis. All corona dollar is saying, then you tell me because who are you now about team who are you now say who are you now a new epi because when you trade no bet job on thing then you taking yourself and laugh because what you say so you know who now Syria be Syria. Then you tell me you were the best to have managed the economy of this country. And your best performance is 17 cedis to a cedi. 17 cedis to $1. Not my bet in the studio, ha. Let me my pa, do Mahama ya. Wako appointed at 2 force ya. What force ama $1 no? A free 17. About bedroom 10. 10 no crown pono. Me assure say nko say yire ne ho a enka be ko further down. Ebi a ye to koko because ye so no ye export to nyoma. Ye di koko ko
Your oil a year ton. Entino. Your honest your tonus $10 say ya. Until your money not 10 higher kakra. What you say? Then you. It is sometimes they allow for Bawumia Mema and colliding penny for temu. But because betina TV so no kasa say no catch na wo na sabia ne. Usika na wo de $10 no. Kane no ukura 400 cedis now $200. 400 cedis now $200. Answer na Bawumia no we no. How much money? Now we cry 1,007 and I didn't $200. 1,007. Yeah. 17 million. As I went to $100. Now when you know catch us we manage the economy better. Me no I have engineer na me person we restrain me hono because he is a walking insult. Bawumia is a walking insult. How no name now we kind of why no said obi a was do New York Kwatem after impoverishing all the Ghanaian society. We already know because you manage it better. I said you okay ya me kwami tell say the ideas no impacted on millions of people. Yes, it is true. But it impacted us negatively. I know that he refused to speak about. We were impacted negatively. On your business that. Oh papa na wa show and I want school. On tomatoes that. On no you munya loto kiosk come bi da. And am we sika and am see atoto dan, asisi dan. Apartments e one is Lagos cantonments bi na your modia. Akonfo asefo. It's a never now say because your life has been better. No, you think that everyone is better like you. When you get chrono amabo, we me adumada, o kasa by heart. Not talk your strong you be that. So go be adumada who sika akoton your my fair but try better one. Kabehu send the sidi nyansa kasa. Listo well nana kusipuku ena sabre yakwa kotie ne nsema ba wo kire se Dr. Mahamadu Bawumia oye walking in short Bawumia ka ho bi ena bra bia ya na emofra enya mpanifo kesetia esanse wo bia wo ba ba mu 8 solid years wentimi anye bibi papa bia amfa mboa Ghana fo enye na wakọ opposition na wo ba be kire se wo nimdie wo nyansa kese ye ma wo ba obetimi aba beboa na oman Ghana etumpon osesa nka obetimi aye ni ye ya ka wo ye ni ye dadada enye enede ya kese NDC amanyoko no wo meni abede a wo mo try se wo mo beye bibia ma na ye perfect ende bia sa asem we meka me say Dr. Mahamadu Bawumia nkasa no I am still shocked say obi ana den time pa no okasa de fa wo man Ghana yesika sem ho de no be de bia na chese no ye no hu me personally as at that time that is 2016 yeah better about 2016 I was like no this man is so intelligent mean to me my papa we enko saa me say na me ho premise say about wo brebedru ebusua mo begie de say me free incremante mu kopie mu ebiri e de me kokromoti ekoto aba de man na rodan kokufu ado ne Dr. Mahamadu Bawumia in 2016 just because of how Dr. Mahamadu Bawumia was no akasa no me ka say oh papa we mo de that time so na NDC amanyoko no mo di dum so ku Ghana for no man ni mo ye day na wo mo po ba ye no na that time na $1 na ye 1 cedi 80 pesos it's wo mo ne de call for Ghana cedis 3 cedis 80 pesos impo ana Bawumia wo ka na dollar wo be for dollar 1 cedi 20 pesos 1 cedi 20 pesos e de akọ 3 cedi 80 pesos wo bon ni ade nti se de no ye me say papa bushia ye man a chance o betumi abua wo man Ghana not knowing said Dr. Mahamadu Bawumia
wo be pia Ghana fo nyina e de ya to aminem anka moma yentina John Dramani Mahama ne 419 abamuo nka yentina musampo wono ni dia wo ba ye na busua wo be ye kojoto na entro so Dr. Mahmoud Bawumia de chichire Ghana fo no de bia medwe ho am si na anya bia Dr. Mahmoud Bawumia woni na nado dan ko ekufu ado wo mu hu bibi gu Ghana fo ye ni shu anam but before na ye won chidie shunku bi wona na rodan ko ekufu ado especially that time or cars wo the free senior high school beba ni ade one day straight one factory one village one dam one ambulance just say MPP amanyo goes there mo kebi dia kire Ghana for papa Madada Ghana fo, but in 2016, 2020, no, free senior high school nebusia efra na yeni because na Ghana na yen witness bibi say that. Ni yen hu bibi say that ni yen chidie wom say oh. Said ya wo mo kan ya de na jezebusia ya de e befa e na yen timemufo ye di ye chire e na chese ye campaign for more for nana 2016 to 2020 the Dr. Mahmoud Bawumia was CBB papa biare ko so de ne ye ma fans no GBO na 2020 kwasi 2024 abayi be wiawie Ghana fo aye kasa no oso ono no nim ho hye ono na woni mo hwe ni e mabone e ko so wona na ado dan kwakufu ado amamu mu no wono Dr. Mahmoud Bawumia he was so innocent he had no idea about it na chese ye beto abakura ye tufu wo mu Dr. Mahmoud Bawumia so woni mu bi eno na odi sa slogan ne ba ye say I was a mate mate aye bia to de bia driver or ko baby na se ne yem ka na busia one fact car keys no ma mate ne say won twum vanko eto de bia driver on tumi nka se ne yem ye ne ya na say wa brenti ne mate no emergent wa so hu amotafo dro na aye bia mu wetirasi bi da intimate ben na ne driver ni enchira ne driver na say mate ben na ne driver ni enfa kan fa ma ne say won twum for 16 solid years into na nando dan ko gufado wa ma wa kwanya nse twika ne da krumpo meanwhile you were a mate na shuabra e ba ye say wo the one district one ambulance abade wo baji ya no ne ta wani so e ka kire Ghana fo so na wo de ba ye polugu dam yukra na ne yenim say ye wo say ye ya ngasa ye Canada o yire Japan na busua da ne de nyina no ye boni ho de rodi na ho adanse say ye ono kwa na okwaje contract ba na so ko tena one of the media stations e ko Busha na nyantro ketua it when it comes to Dr. Mahmoud Bawumia there I won't say yes who are a fine gentleman and there no doubt about that no one for ye papa na no ne brofo there there na yes just say pe MPP from po bi o what brofo bi obetumi aka brofo enti no eno there ye the sa credit no ye the man no by the end of the day sa entro na wuchache Ghana for be sin na busha me no mo kasa mi amiti he sa entro na free mitirim Santro no mo amoshe dwumedie efi mutirimu na Kennedy dia ebusha ya ne 10 cents by ebeda abonten but when it comes to Dr. Mahmoud Bawumia na anu ada me be kan 16 cents of Dr. Mahmoud Bawumia enne ne dia eye videos and video credit enkoma media stations ni nyina ebusha ya fa mu video nkakra ekeka bo mu de yes a video ye ebusha sabre ye de ehun we ne de ya to de ni said 10 lies of Dr. Mahamadu Bawumia kame hone yankwa na yankwohwe ni nyina we de kai wokwa ka kire agbogborotifo so obesi sebi wa udidi nfa cha me wati obesi toilet di ama wo mo na nso ye hu na owie ye ebe ka kire Ghana fo ayiminuanom Central Region fo obesi airport ne abodi ama ye ekwa wie chi airport ne habo ni nyina ye hu na zongo fo beto obade di ama me bum zongo fo wa manfa kokomete na nto abada fa mane entro di ebusua 10 lives. Yeah, but see toilets in all. Yeah, but see 8-unit toilets, 4 8-unit toilets, 32 toilets. Man who goes to the markets and ask about food prices between last year and this year and see how food prices have been increasing. My visits to the markets, whether it's in Malata or Tamale or wherever, suggest that food prices are really going up. That is clear. I mean, in Bolga market, for example, what I'm saying to you is that the exhibits that you filed in this court only
only looked like they were more than 11,000 because you had duplicated and triplicated, and I'll come to the quadruplicated, in a moment. But you bulk them up in these duplications to give the impression of more than 11,000 exits. You deliberately did that to mislead the court about what you were offering in evidence before this court. Now, Dr. Bawumia, structure now, it will boost the economy of the central region, really boost it. And this is the fourth poorest region in Ghana. The fourth poorest region. So in reverse, can the region support an airport? It's the fourth poorest region. Yeah, you want to put an airport there, you want to put rail. That precisely, that in fact, the airport will boost the region, right? In terms of economic growth. It will, because there will be more people coming. Deficits, double-digit current account and fiscal deficits, borrowing to this extent, financing your deficit with huge printing of money from the central bank, and expect your current. So what's about Bawumia? Next month, ladies and gentlemen, we are digitizing the school feeding program. And next month, I will launch we looked at it last week. It's all set. Also seeing through digitalization that you can deal with corruption. We have now eliminated ghost workers at the Controller and Accountant General's office. If you knew the plan that could work for the economy and be successful, why haven't you implemented that plan in 8 years? The question is, what have you done? You've had 7 years in government. What have you done? Dr. Bawumia seems he hasn't changed. And I will tell you why he hasn't changed. I think it is in the DNA that we inherited a problem of no unique national identification system. This has been with us since independence. Some people were complaining about the bank's refusal to accept the national identification card. Public relations of the national identification. The most important project. Here in the north since independence, a Palogu Dam project. Okay, is the biggest investment. Say we're drawing books no since independence. Okay, I watch it. Government be by say Palogu Dam. But we're here as a signature project, and in Ebeda. Number one, so there's no doubt about that. Palogu Dam, no, it's clear. Government. So, after some about sa video when na mateno. At the end of the day, no more said Dr. Mahmoud Bawumia Nensema wo kan that time no. Enwa na yen so ye use against onwa. Seeing Dr. Mahmoud Bawumia telling the NDC say, mu bibi panka mu betimi ayade ama o man Ghana na adentina in the last 7 years went to me anye anfa Ghana. This video was before us ever talk about 2016. So today Dr. Mahmoud Bawumia also becoming the former vice president of this country. Na ono so ka kire yen say o woniema papa wo ba wo beba beye no. Is it okay for us to ask him say adentina won so be vice president for 8 solid years. Sanya ma papa na wo mu ananka betumi aye no. Adentina 1 year sanya ma we nyina enne na wo ka che Ghana for say yento aba ne fama. Me say Dr. Mahmoud Bawumia wo bi antan no me share comment section as me hu so obi say yes you are kronfo aye mfa ne court. Obi en ho ma watena fidiem ha. Aka say Dr. Mahmoud Bawumia ye kronfo. I will not sit here and say Dr. Mahmoud Bawumia ye kronfo because me hey me hu so akwa wi bibi enti. I am not saying Dr. Mahmoud Bawumia is a thief. I am rather saying say the lies of His Excellency former Vice President Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia on one sema wo keka yemre bi etwam abusua wo kwososha asansem ni nyina no eye ntro no eno na mema metiefo ene mahwefo nyina hu Kennedy ba abonten no obeka bibia mutumi koye nhwehwemu anu matumi abeka kire Ghana for say Kennedy ohine Japan your trofo na ande na mo candidate ne de obi ba no obeka kire so your trofo ende munti bi da na ma say bi Kennedy ni nshuo na woni redeem na Bawumia de moja na woni redeem wa
no madwenyam se moja wo bi mu na nsuo wo bi mu eye moja kro na na wo ye nyina ye mu wo ba na be chantra ye bete woto wo ba na be ka no kra ye be bo aba so me say last year ye koto aba me ye campaign di ma Dr. Mahmoud Bawumia not because I felt Dr. Mahmoud Bawumia can win the election. Not because I wanted Dr. Mahmoud Bawumia to win the election. I said, well, no, that Mekayo, Mamu Bakosho TV. I saw people comment and say, Missing me Kununa. Oh, why a lawyer fan of a show that when I say, even then, a teacher crow, Kumasi or like GH. Only said that day in a campaign, and the Mammy and Gasami Kunumadi and Dr. Matu Opoku Prempe. I was campaigning because of Napo. I wasn't campaigning because of Dr. Mahmoud Bawumia. I was doing my campaign for Napo. First, one Napo can become the vice president because the hate on him was too much. But Dr. Mahmoud, I knew NPP would not break the 8. Because they weren't saying Bibi Papa be unable to me abua say ye break 8 into your castle. Papa there be the only thing they were making noise was Sisifia. Into Dr. Mahmoud Bawumia an intro will try and anwa that said the Mudidi Kennedy no. Even I mentioned media media for the side video. Mekoswaba even on the 31st of January 2026 I Mekwa side video nebushia mebo and Bawumia supporters, you people should get ready for me. And me born a dandy day na will be able to say, Dr. Mahmoud Bawumia, yes, I do my Ghana Shannon said the end na kojoto. Central region, I'll back us a poorest country, and move see airport nearby. Airport nearby, Musi. One Casa northern region, Paul go down the way. Oh, Kwatina UTV, Equaka say one of the biggest projects away. Biggest projects away. Inti ya bani ya bakasa Dr. Mahmoud Bawumia chantra mutu wana mse mayenka njeni yenye den. I am not blind and I am not deaf. Meni emienu eye juma adie no eye amede menim yenu be hu abo abaso enye so amede manui mede be kaminya enka manu ntumi ena meni nya mfra ye dia. You people should be ready. Na me meni fra na manu kra katuma meba betena ha na busua ma ye sign language ama obia etumi atiasi ye di Kennedy hu adanse ye esanse wono eni obi obetumi abababua wo man Ghana Alhaji Kadel ono so wakasa ye ewo na 2 TV na nsem ni nyina no en wo sre delegates na nkasa se baby asisi a wo man na duru no enye obi a wo ba abemu a wo be ye niema bi o debi eye obi a chese wo no ankasa mon oni abemu wo be ye minister krada no wetumi aye niema bebra san niema no records ni ade nyina wo honom na wo wie no so ono obeka de a Kennedy ohine Japan en eye rightful person obetumi aboa na o man Ghana 2 point ni se delegate e be kwa akoto aba ma to many show baby as Kennedy ohine Japan ono kwa eno mo fa kokromote no ento aba no emfa mane yankwa na yenkotie Alhaji Kadel nenum nsem emrasisia before Ghana fa nyina all over the country se me chia mu nyina no pai na sane ye da bia ye nya kwanya ya ne ye kano no ummam ho mmode pai ye se sabri kwanya ye nyan yenkwayi kandifo a Ghana for pe kandifo wono ankasa na achievement ebetimi aton no nye aban achievement ene ye be hoahoa ye ho san se aban achievement de ye nyina ye ka aban ho bi ono abo kan ho ni padodo o ma contest nyina obi aka aban no nti achievement bi aban na achieve bia ye positive bia no ye nyina ye fa ho credit na emom nipa na ankasa ne personal achievement ni yo ma watimi aye and no ne see agina so because achievement we achieve ni nyina ye de kwa bato sunsun so ye nya ye no ndi sese baby ye duro no ye nipa na ankasa individuals no de o matimi aye e wasetena mu de o maye ma foforo eni so ani hunu omwo eni hyehyɛ ye da o ni so eni ye se ahwɛ ne ye de hwɛ nipa ye yinu a ebetimi abo ma Ghana fo ehu se dabi NPP de ba na sa ban empuntuo nhyehyɛ ye ne nyama papa NPP ultimate fendis into MPP ho nanso nipa ye de ne bedie ni mu Ghana fo wo gidie ni ahotoso se sa nipa ye de ne ba obetimi ahwe ema mpuntuo ene nioma ye hwehwe se ebekoso no etimi akoso no nipa ba akopɛ ono abo kan de akompɛ ko Japan because of the nioma wa ye atwam na koma pa ne dwumadi a wadi papa no starting se wo ye dwumadi no na woni adwene bia so ba bedi mampedi ho ono de ne frame akoma pa nya me de ball no
eni susu ye pass makopo brawa brochi nyame atom nsam ma memra me bienyu mama Ghana fo mebunu na wono ankasa so wote brochi no hu sene obra na nipa FM sabe o tiga na abeti se yesi nkofo nsuo so Libya no makogu na sei se Ghana fo wa brochi nyina ekobo bra si omu ye no mo yo ma so ba be bie dwuma wo Ghana aboa man mabunu anya dwuma ye ma omo nso abra botumpon a enka bigiri se Ghana nke yakoye nimba eno nti MPP delegate ye besre mo mo ma ye mo ye ho modin se sad braid ye ni ye ho abro because last time ni yakoye ye no e ya bro ne edi ye ho because nke tuma honorable Ken nke da so te abamu a bigiri se de ye hwehwe anka ye nsanka for all these years no e bia sabre nke ye nsebeka sa won san kampona ne bi nsaka enka ya dia e ya rehikire nti ye besre se ye be kwa batu edie me de mi sufre nyina ne se ye besre mo me ento aba no ne ento ma honorable Ken de Japan se be ya ye leaders wo nyina e betimi abamu na ne Ghana fo so hwehwe ya o maka ka se mo mfa na mra na mo de ne ba ye beto aba na ma mo no ye mfa na mra Ghana fo nsom na se be ya MPP betimi aba ne mpuntudwuma ne ideas papa ne o papa ye wo no ye timi mfa nto na ye nso ye daache enkoye maye e bia ne se ye nua kumi afiri mu we ja ne ma wagire si ye nya banya wo ye papa wo de enuoma ebetimi aboa enyanka ne woni bie ni ade a hesika bia waje na ekire bia de egwakodi ni nsem no ne ope no de beye enkwara ne de aginyame ne betimi ahwe omo gisa ban papa ana montuo ene ne hye papa ne betimi peja nkwara na kodum pempenso a yankopon ebetimi do ebetimi omo ankasa epeso mko a ebetimi aboa nti ebesere na mawie ne sara meba Akwatia de se ne aminu na kasa na odika kan ye no ye history Akwatia meka se a swing constituency NDC timi wini MPP timi wini ba sabre wi bebi akoduro no ya rehosam kese pa ye besre Akwatia ma enkura twa sa prices that constituency nyina se yesre wo mo this time around here omo emmo ho modern se even 2024 omo to ma ye nua no na NDC for your madwene se ombetete no na de ekosi ye ni se be ya at least per ye ne abotoye mu beba emma oyire abusua namfofo ne Akwatia man no ye besere se monto aban ne kasie mu emma MPP se be ya ye betimi asokonwa ne mu na bi emwa bi mpo ho a se ye wote so de beboa de betimi de aboa ye nua no abusua se be ya omo so vre bechichi because babunu 40 years nua na ahwe se ne wa start ene baby wa bedu e wo mse yankopon de ope ene wo ye de nanso enuoma enam so e ma saa owo we ba ye no ye nyina ye nim sabe ene nipa ekra hye nyamensa nanso ateti ni adwendwen betumi ama nipa ahwere ne kra wo bra na ni nan ho so nti ye besra Akwatia fo se ye besra mommom ho modi bebri this time around na monto aba no emma ye sebe ya enkofa ntokwa ene beta bi ama na die dimu praare se ye hia so wie ye hu pictures a ono Ken kodu hei said ye nipa e boje so ne ade eno kra na ye tie achi aya na e ya rehi chisem de mayen kese Alhaji Kadao ena yakwa Akwatia ne nsem abano nti kasa ne nyina ne de na je se ye Kennedy man of the moment ono a ena je se wodi ne ho adanse de a che Ghana fo nyina se sisi ane de sorry ya po bia je se wa keka de ma sisi ani pa minu mienu di ho adanse de we bia enwuma ne ade de a eye Kennedy ohene Japan na we nya de aban ba ya wo be twa ntro be ka se ya ye we su na bia ni ho da bi we ne de evidence ni nyina no eye ade a ewo ho no ntemre so a kokromote no enkasa enfama Kennedy ohini eja but I'm saying Dr. Mahmoud Bawumia de sisi ane de enye easy because all the candidates who are more punching and say we more punch no na can nine pay statement ya obe make ye from last week Friday wa trendia ba be si ene de yebushia menem wo kase yakwa election yakwa to aba ne ya report na a whole flag bearer ye do koye brabe ka sem na Ghana fontie Ghana fo bufu efu brabe pa chowa na se brabe ka se oh wo se
me kan sembi na nso me feli mu moma me second chance na me ba biom dia me try say body bia me bedi ye bia na mesesa na wo dia wonya na ba be ka che Ghana for sa aka 9 pe eno ena Dr. Pelgram wono so agina so na ndia wode atutu bi dia ma Dr. Mahmoud Bawumia nkasa wose masa na wo in the history of MPP say ni ngwase awi kura ni ye nya bi dewo nti wontu me ntina say enwen hu kwan abefa so a oba de na wunya sa aka 9 pe ene ebusia wan fans pe wo mu sa so ena nne no wukopie mu e won kremante mam Ayakotoka International Airport ankaka ne no be kona ne akwaba ebe onu mbo ya ne beko akopie mu honom ne yesi bibi di obake ani obake no ena je se ebo honom nso no eja wode nsem kakra bi atuja ede afa ho se wom se ewo enkremante mu de but ne ma bi honom a ya na ya hwe ni yie na se de ebe ya wo kyena nko no enkofa nsem bebre na enfam in fact credit no enko enfam channel 1 TV Wamadaroma ena menya video ye busua me de bi show mo na sisi ane de yesi aka na mpe minim da se yakoto aba na the next election no obi vote wonya adara na oguso ada EC office twene na NDC amanyoko 2028 there it is very promising man because mo de munya 56% ti mo so aka sen aka 4 pe na edru 60 busua yenkwa na yenkotie sansem we nyina no emra sisi ya I have moved from the earlier position that I was. So I cannot hold brief for some comments that are made. I am with Canada, Japan as the one if you have to that I'm coming. That will lead the party for us. As for comments that are made, sometimes, you know, this morning I was praying that I don't have to make a comment on the 9% that is left because some of the comments you're not too sure whether it is a voodoo analysis, you're not too sure whether it is a scientific or unscientific analysis. You allowed it for 8 years. You are not too sure. I mean, sometimes you even get confused. I mean, because you see, I have always stated that you need a flag bearer that can carry all the parliamentarians along. I mean, we have not even finished with our primaries, and you are assuming that you would win the primaries, and for that reason it is left with 9% pay. When you have been the candidate in this Fourth Republic that has recorded the lowest number of votes than any of the parliamentary candidates put together. In the 2024 general election, all the parliamentarians put together had 5 million votes. You had 4 million votes from 1996 till date. It's never happened before. But it wasn't a conversation I wanted to have. So let's not Elikem can have his bite. Every other Ghanaian can have their bite. But for us, the Kennedy Japan camp, we are winning to victory. But, you know, let me come to the violence. Look, my brother, Nana, it's scary. It is extremely scary. I am living in shock. But let me use this opportunity to greet the Gamanche. Okay. Ni Taki Tieko True the second. He has stated that he is hosting the capital. And so I will put this at his doorstep, that the capital needs a lot of peace. The capital, you know what I heard, you know, I don't speak Ga fluently, but I've heard that we should move from Akwaba to Odake. Obake, okay. So we should move from Akwaba to Obake. That argument we can have later, because you know that prominently a sizable number of people are easily able to speak the Tree language, and so I don't think that is by dint of anything. I mean, 2/3 of Ghanaians are easily able to speak the Tree language. But if the Ga community is hosting the capital, then we want to continually live in peace. And it's scary that you see police people run away. When I saw the videos, I was scared. The police people were running away from the gunshots that were coming from civilians. I mean, I was totally shocked that this is happening in our capital. And it's happening in our capital that we are losing 6 lives. And the festival has not even happened yet. These are just preliminary foundational things they are doing to the gods and all of those other things that we have always known. I think that this is extremely unfortunate. I think that it should be investigated.
I think that we should call and plead with the Gamanche who is hosting the capital. We thank him for the remembrance that the Ga people are hosting us. So all of us are migrants into the capital. So we are pleading with him that as migrants into the capital, they should host us in peace so that we don't live in fear. But the level of death that is happening across the country is troubling. You know, sometime 26th of August this year, there were 6 people that were injured up in the north. And you know, before I come to the issues that happened, let me commend the Ghana Police Service because they were able to seize weapons from the Gonja warriors in Daboya, you know. And I want to ask some more questions because we have very senior persons in this country who hail from paper 2024 na jina no ojiremu pa de man Dr. Mahmoud Bawumia me say enkrofo no omudi Bawumia na chi na eme awo aye menije ye papa base kane no omudi esumechi na enne no han kese bia to wo mo so omo ankasa no wo mani anaka ni na efrefra de ne wo nyina enini ehu ade a wo hu ni say ohan ni anase nipa obetumi aboa MPP party no eye Kennedy ohine Japan nko a what is sia ne de ono no ni focus papa eye Kennedy ohine Japan enye wo bia de biom na mo na mo se sa aka 9 pa wono ne de sa 9 pa na aka no eye ade a won count ni mfa se yenye ni vote ne kra no enfa free sa 41% na munya na jesisia no aka 9 pa no enhwo ntare se mo ye na ka 10 because ono no eye ade a wache ne hom ede afree mo kam ebusia the start of this program e ka kire mo se abrantie bia asem nipa wo hwei wote ahodwo a wo mpe aje se bia wo kopa makom anase bia nsoso wo betu nani na ende wakopa ntafo ni mu no wakwa akwotena de na jese to gye no a sa abrantie se bibi di revolution anu oso no wabade ama revolution na according to nsama sa abrantie ka IGP yo no mesra obacho yiwa shomna tie miye papa Ghana Police Service muntie miye papa na the threat as abrantie ede ma yensem chuofo ede ma ye mampeni ede ma chese empeni fo mu o man Ghana na busua eyensema emu oden na abrantie kire sem no ya kwabrane na wuhia ka chese number plate no eye green a bonipa ni tuo na kunu wa mana nso ho a wo so ono amu no eye ade a wo ba se wo ba be kunipa ya mampeni His Excellency John Dramani Mahama Flagstaff Jubilee House ya keka hui na parliament just say wo be page dia tumo so ono wayi nanim na wo kanti bibi biara wo ka bia wonim wo so wuhia wo bi na senipa ne number plate ye green na se bi ye kunipa na wono na wayi nanim no no ya responsible wo da sore na ate say yes ye Jubilee House ya page dia to ho no ma ho no ma hyejuro bell ono wayi nanim ntino ya de a ye ngrabe no chese ensem na abrantie na ekeka ebushami amiti he achimi nsem ka me ho ne yenko ti abrantie no emra sese the man of revolution yentie ne emra sese revolution de ya sokra men kan dada revolution ya so boga sese me metena me ha no musie se minya sekan me twa peni bia me twitwa no se minya tu so me bo peni bia seriously what I say mo amuye juma wa ban mu nia mokota car number green plate obi anhwe ni musu yi mo amuye juma TV so radio station so nia obi anhwe ni musu yi sisi ya no me bafu attack what I say so is street boy na say ade am ye no wasa wo time ti a what say aje gon aba news abaha baby yesi aha hye yesi akofu bi si yesi ko yakọ bubu aban baby yakọ sese honom ya tuja to honom boga wotia na boga ya mia what I say me kan yi so o pa so is street boy na baby obetuma disable na de ahye me same na me ka same na me di mani ma ba what I say obetuma shi baby a abanka bi a ohun green number plate to petrol uchu kerosene to wa peja Manchester to wa shinini a what I say papers bibia ban bibia ho be hu bia Jubilee House electoral commission parliament house embassy biara wo obetumi atwetetum na fashe mimidin me na me ma shase first opeso aye same na maka what I say se abibi edu na no ade what I say se wo aban mu na se wutie mi a o de edika ma mi che champion foni ni a what I say mo ye juma parliament ono mu ma mi twemu bako afi so mo MPP 4 what I say
more MPP nya what ya say ni bibi biara mo ni parliament MPP fo ni mo ni mo ma me twemu baako afeso mo NDC fo mo NDC ni mu ni o parliament ani NDC fo soldiers na NDC bibia musumu ni mo ma me twemu baako and afeso so mo musumu she ministries what ya say minister of the ministry of the ministry of the obetima boboni ni mo ma me twemu baako mo yejuma ni and afeso yen court on say ye wo judge fo ye wo lawyer fo ye o mo yejuma o court e security what ya say court won mu ni e organ ni mo ma me twemu baako what ya say afeso so yen ko gba soldier for what ya say soldier for ni ma che achiase gunja ehemfo Michel Campo Bema Campo mention all the barracks barracks ni what ya say e organ mu ma me twemu baako and soldiers for ma retirement what ya say and mo yere na mo mba mo what ya say mutumenya ka papa bia mu didim otuma bobra ma to asase papa e de ama mo mba what ya say awu mu di sa de no aye TikTok anam na say ba comment section kai adwo no mo be kan kwasa sentre so mo mutia homije mu what ya say mu ma me twemu baako so ma me kurewu we are buying nipa na ma me kurewu na so hye formase a ne twemu e pro ada ne dompe skeleton what ya say ni twemu e wo ho no no papa shoa so won ma pro what ya say afi so sisi amasma me kan say passport office for mo ejimonia amo ye passport e dey Nigeria for na ko mo ba munyamu ma me twemu baako na fi birth and death registry what ya say munyamu a woni munia what ya say mun ejuma so dem a ho kama munyamu ma me twemu baako Jubilee House for ni me che champion for ni what ya say ene president no mo ejuma obi Jubilee House no ni what ya say na so ya for mo bom mo ba ni ya e wo no munia munyamu ma me twemu baako what ya say ene mo ma me no mo ne mo yere no mo ne mo ba mo what ya say na mo plans ni a o dem ni police for immigration for customs fire service what ya say bobo security phone ni ya obetuma munyamu ma me twemu baako mo ne mo yere no mo ba mo ni what ya say afi we na asema me kan didi kan asema me kan say this revolution dey ban full attack what ya say into ya ban nipa what ya say odaka mu car number green plate what ya say red number plate munyamu hwe mu nsu yi ebe twaja to cast ni munia in fact ehiafo ne mane pa de ebushia ya asemo wewe humese ya police fo be kwa akosho ni mu no so bi obesu sese bebi ane maameda sese bebi ane papati sese ekura be kom no na ye janka bi ba sese bushia rejecting na watu obi uncompleted building mo ena se bi odi nkwasi asem se yo ebia na abrant ekura no wo bi edi kan ya plan ekura so obedi nkwasi asem dedo but the moment a we yi wanim the moment a wetumi atam o camera de esi wanim abekeka nkwasi asem ye beba be grabe na san nkwasi asem na bi obi kwa akodi no na wunnim wo hwehwe ne chese ye di wakwa akotum wakwa akodem chese nipa bi wo no mabusha wo mu ye bibia meji ho a menti ase nti nyansa bempa na de bi mutiri mu saa no no akoto MTN for bandu yi bi 3 cedis dia yi bi no obefa phone no odi esi na ni no akeka nkwasi asem insulting the president insulting a police for insulting a soldier for wono o ma retire journalist memu for chese enkwasi asem anti wa wotam camera edi beto abonti se wo bi antie nti wadwi nya adwuma krobe na bushia ye chechire ne saa no Kroben ene ye chechire ne saa no ye besre IGP ye papa se baby biara brantie hye ne nsema wo kan ye no we eye threat to the states Traitor emu odi ankasa wo mu nkwache no na baby biara wo so wo mu di gina bia no wo mu fa ni gina esanse san kwase asem no sansem hunu no ye too much ye akoshododo obi atam ni phone na no odi esi nanim na wo bia na no anu wo kasa obi wo no ma wo kasa wonje hu hwefia wo film de bia metena video hanum se ya me to youth na phone ti just foto na ya mede mam no eya mu ntia na Mibetumufua, na for you to come out and then say things like this into Ujewazana Wobeka. Abrantie, would you papa say as a Wobeka? Would you say what is going to be next for you if you get arrested? I trust IGP na minim se bushia. Idea say IGP.
wobe ne saa pepepe ede amayen ebusia memre no enya ayebia ne saa mo amoje brehwe adwumedie meda munyina asiye papa meko comment section ase na makenkan comment ni bia eba honum ene so ye di post ro eto honum Kennedy enipa 81 ene to aba ende de Kennedy ohine Japan enya 74%, Dr. Yaw Educhum enya 7%, saso na Dr. Bawumia enya 16%, Brian Echampong enya 2% no ene post nso ayede baye no Kennedy akompreko ohine Japan ena LED meko comment section na sedia na chese Emilia or say no can no vote on the daddy day you like just a Kennedy big supporter panel or say good afternoon assemble NPP leaders. Kennedy is the only person who can save NPP and youth of Ghanaians. No can no votes. Nanaya, you are doing a great job. God bless you. Ken all the way. Thank you very much. Daniel also watching you from USA. Thank you very much. Me also Nanaya, if NPP candidate of Akwatia lose this parliamentary seat, blame JFK, Nanabi, or say Chairman Sabonsu, and Dr. Bawumia. Okay, Grant George, or say no can, no vote. Incoming President, Honorable Kennedy, Wahine, Japan. God bless you. Victory is all yours. Friends of Ken, or say MPP, boot for boot. Or say Nanaya, say, why your reporter even is wearing green t-shirt. Or Hinaba Kwabenasam na okay. Boot for boot. NPP, dear Chia, oh, this party, why did I join Kra? I wish I never joined the NPP. The current leaders are destroying the NPP. So no one in the NPP leaders can rise and fight hard and sack all current executives. Yeah, baby a party na ba bedroom. Ebushia enunye. Saso ena Asnell Collins. Or see if you think he is a thief, take him to court. That's all. Kasano Adosum. Emilia Nanaya, the same as me from Accra to Kumasi. To vote for Bawumia, he lost the election. Never again, no can, no vote. Ekufuadu gave you a chance to commission some projects. Commission 4 or 3 projects a day. Still, Ghanaians people rejected you. Why, Dr. Mahmoud Bawumia? In Central Region for Bawumia, who said it is a poor region they build the harbor. Dr. Mahmoud Bawumia, they said memoir in himself. Dr. Mahmoud Bawumia, Obano Beka Bibian Bibian Ebusia, and was say you fun serious. In fact, all the comments is saying Kennedy, say Kennedy, please host, give us time to call. Oh, unfortunately, me time, you know, I asked one. It's a young page. Trust me, say maybe a phone lines now at their 2 months by 240 250 maybe a phone lines na to nyam page now our person of reba jumedi any soon wait me afre edia baso na ya is 3:40 and you are closing. Why you supposed to close at 4 p.m. it is rather unfortunate the program so no e do so ntine and nane de aha e na midimu besi trust me say nyame ya adoma achina loyal fans anase mashefo amoda makoma so a me check mo yada mo style bi nyam page na maybe a phone lines no edi atumu na munyina no metimi afre edi abajumedie no so na mode majentre etimi aba me sorry jumedie so exactly 5 p.m. ye the eagle hour eba be show mo chese empaye mu odey ye sorry chedi ampo nyankopɔ ye si take away my curse no me bia da utiri shu bia no mesere ye papa senne exactly 5 p.m. obe join eye Kumasi online TV na take away my curse I just a program change ebe kosono won so wait me aba be bompa ye ni bi asode chedi ampo nyankopon hana ATP miguswa ewe show speedy recovery bibia ebe ye fine nyankopon ensa we yare saso na executive producer Mr. Daniel Yeboa lawyer fans of Showdown Jimedi mo amushe wo Kumasi online TV, Friends of Ken TV, and I think TV. Madam nyina asiye papa. Me am tina dwem and Jimedi ebe so wo medi. Ene nana ya so nyame adoma china exactly 2 p.m. E yade ebe sanso edi ehia. Stay safe mu nyina no. Mo bye. Station. Dia ko sha asa mi kodua. Ne ko bo ata so ba tuani ka. Ka be bonu. Zakoduano, onu ebi bisegeti, kabe bungu ni kwasiya ni jimio dinamu. Na wansi kwa adani omu ebi bifua, na kubuka tuamu ninaka, aduma amu na kubuka tuamu ninaka kwa polisi kwa. Police
Kumasi. Dear Kwasi, I said, Kodua, Nakuba, that's about Tuanica. Can't be born you. Sakoduan. Honorable Secretary. Can't be born you. Nikasiani Jimmy Dinamu. Once you I don't know who I be before. Nakuba Tuamu Naka. I do my way, Nakuba Tuamu Naka for police.